Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang Phantom CEO, problem di Gen Z ya. When Gen Z plays founder without the substance, tentang Abil Sudarman, Marcel Shevchenko, Muhammad Alif Ramadan, gitu. The Phantom CEO problem, gitu ya. The Dunning Kruger, Gen Z, ya. Ini pada inflasi kredensial Dunning-Kruger trap gitu. Kenapa DO itu hanya berlaku gitu, hanya bisa bekerja ketika kamu itu punya sesuatu yang worth it untuk menjadi DO gitu. Indonesia punya phantom CEO problem gitu kan. Nah ini tuh makin parah gitu kan. Scrolling LinkedIn setiap hari gitu. Bakal ketemu banyak banget kata-kata 20 years old gitu kan. Orang-orang 20 tahun mendeklar mereka adalah founder and CEO gitu. Chief Executive Officer gitu kan. Visionary leader gitu dari perusahaan yang punya nol employee, nol track record, nol capital gitu kan. Grammar of ambition without grammar of ambition without the grammar of accountability gitu. Ada 3 contoh kasus ini kan. Semuanya itu ada di sistem universitas di Indonesia gitu. Claim to be itu executive identity in digital spaces gitu. Ini dia tiga-tiganya. Ada Muhammad Alif Ramadan, sarjana teknik elektro, masuk 2021 gitu. Ini ada NIM-nya gitu. Aktif 2005, 2006 genap. Gitu ya. Abigail Arya Putra Sudarman gitu. DO gitu. Masuknya 16 September. DO-nya 2022, 2023. Astaga, kalau misalkan dia ngelesnya DO gara-gara pindah ya ngapain sampai akhir, bro? 4 tahun, 3 tahun ya itu. Ya 3 tahun ya. 3 ya. Astaga ya guys ya. Marcel Adrian Shevchenko gitu kan. Masuk 2020 masih Oracle ya, kelar ya. Gitu. Bill Gates defense and why it doesn't apply here. Gitu. Counter argument gitu kan, orang bilang gitu. Invoke Holy Trinity gitu kan. Bill Gates, Mark Zuckerberg, Sam Altman gitu. Semuanya DO. Semuanya worth billions gitu kan. Maka ada juga yang bilang DO sama dengan visionary gitu. Semua orang itu yang punya pertanyaan tentang credentials gitu kan hanyalah itu takut akan ambisi gitu. Ini bedanya nih si DO-nya nih gitu kan. DO or never finish then claims SUS settle gitu kan. Gak punya verifiable product. Ababil gak punya produk, memang saja udah di take down gitu kan. Produknya apa? Kelas. Kelas apa? Kelas penipuan gitu kan. Gitu. No paying customer dan lain-lain gitu. Bikin headline bisnis. Credential inflation, zero accountability. Sedangkan Holy Trinity kita gitu kan keluar sekolah gara-gara bisnisnya udah eksis dan growing. Si Gates ada basic interpreter gitu, kontrak sama MITS gitu. Zuckerberg ada Facebook gitu kan. Astaga ya guys ya.
Altman raise million gitu kan. Ya ampun. Astaga. Ya ampun. Drop out. Ya ampun, tuh Jeff Bezos put it plainly, Zuckerberg and Gates are exception, not the model. I always advise young people go work at a best practice company somewhere where you can learn a lot of basic fundamental things gitu kan. People often decide that they want to start a company before they even decide what they want to do, and that just feels really backwards to me gitu kan. Mon Stupid, Dunning-Kruger Topology of Startup Narcissism gitu kan. Ini tentang Dunning-Kruger lagi gitu kan. Dunning-Kruger Curve in startup context gitu kan. Mon Stupid gitu kan. I'm basically Elon. When is my TED Talk gitu kan. Valley of Despair, reality arrives, users do not convert, investors say no. Slope of Enlightenment, actual skills build humility as a competitive advantage. Plan 2 of sustainability, earn credibility, products and survive without PR spin gitu kan. Startup mentor Stephen Inc. After 2 decades of working with founders concluded that the Dunning-Kruger effect alone accounts for the most first-year startup failures. He observed the most overconfident founders are always the most resistant to feedback gitu kan. This is not a minor cognitive glitch. It is the architecture of phantom CEO phenomenon. When someone puts CEO in their LinkedIn bio before they have shipped a single product to single paying customer, they are not at the beginning of the Dunning-Kruger curve, they are at its peak. The title is not an aspiration label, it is a defense mechanism against having to prove anything. Indonesia's trust crisis right here. Phantom CEO itu kan bukan cuma aesthetic annoyance gitu kan. Indonesia startup ecosystem is currently paying the price for the culture that rewarded narrative over substance for years. Contoh kasusnya adalah Evisiri ya guys ya. Ini titlenya itu requirednya ini itu kan apa namanya, incompetence doesn't leave people disoriented, perplexed or cautious. Instead, the incompetent are often blessed with an inappropriate confidence, buoyed by something that feels to them like knowledge gitu. Astaga ya guys ya, the Phantom CEO Ababil, Abil Sudarman, Marcel Shevchenko, and Muhammad Alif Ramadan. Ya ampun, astaga ya guys ya.